Hello, hi, my dear students. Today, in this class, we are continuing the same chapter, third chapter, linear equation in two variable. Last class, we have seen some word problems. Today also, I'm going to continue the word problems, otherwise called as real life example problems. There are a lot of examples and exercise questions is given in NCERT textbook, and if you go through the other textbooks also, there are many, we can see many examples and exercise questions. There is no limit, or there are many questions are there, no limit for questions. So our job, your job is to practice more questions. Don't stick on the questions which teachers teaching. Teachers പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രം നോക്കിയിരിക്കരുത്. You have to work more questions. You have a NCERT textbook, you can buy other question banks, and you can refer other questions also, because only 60% marks we can expect from NCERT textbook. Remaining 40% marks is it is coming questions are general questions from the same chapter based questions asked from outside. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. So don't stick on to that, or don't wait for the teacher's class, and we are there for help you, and you should put some more effort to learn it. So you should show some what is interest. കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറേയൊക്കെ ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എക്സാം നമ്മൾ പോയിട്ട് കുറേ നേരം ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ മാത്സിന് സമയം കിട്ടില്ല, പിന്നെ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് സമയമേ കിട്ടിയില്ല മാത്സ് എഴുതാൻ സമയം, കാരണം നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഈസിയായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഹോംവർക്കായിട്ട് തരുന്നത്. It is like that, always I do like that. So today we are going to see this problem from exercise 3.5, question number 4, Roman letter 4. If place A and B are 100 km apart on a highway. So one car starts from A and another car starts from B at same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? So that's question. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. The two places, they are apart from place A and B, they are apart from and distance between two places is 100 kilometers. One car is starting from A, another car is starting from B, same time. At the same time they are starting, like a race. They are starting in the same time. If they travel towards the same direction, they meet in 5 hours. If they travel opposite to each other, they meet in 1 hour. So we are asked then what are the speeds of the two cars? So നമുക്കിതൊരു പിക്ചറായി വരച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി கொஞ்சം മനസ്സിലാക്കാം. There is a place A and place B. The first case is two cars, they are traveling towards same side. So we can take it as a this is, we can say, so this right side and the left side. For example, two cars are moving towards right side, okay, same direction. So we can take the direction as a right side. They are moving to right side. One particular time they are meeting each other after 5 hours. After 5 hours they are meeting. The two cars are meeting. This is the first condition. So if you see that they are meeting after 5 hours in this case. And the second one, same, we can take it. So the two cars now, they are facing opposite. One car is going left, another coming right side. So one is going towards right, another one coming towards left. They are meeting in one place. Now the distance between the two places, the distance is
same 100 kilometer. Okay, ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് that a car starts from A, it's reaching one position, and car starts from B, reaching the same position after 5 hours. The distance traveled by this car is less, and this car will be greater. We can imagine. ഇത് അധിക ദൂരം പോയിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ച് ദൂരെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാറും ട്രാവൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി 100 കിലോമീറ്റർ. അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണ്? 100 കിലോമീറ്റർ. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഹിയർ 100 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 100 kilometer. So the difference of greater ഈ എ എന്ന് പുറപ്പെട്ട കാറ് എത്തിയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ബി എന്ന് പുറപ്പെട്ടുള്ള കാറ് സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ, കാരണം നോക്കിയാൽ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ലെസ്സർ ഡിസ്റ്റൻസ്, വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ്. ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് 100. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ? സോ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം. സോ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടൈമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്പീഡിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസ്, ടൈം, സ്പീഡ് മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇനി ഈ കാർ എ സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ, വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ കാർ എ, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ കാർ എ. ഓക്കെ, സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ അറിയില്ല. റൈറ്റ്, ഡിസ്റ്റൻസ് വി നോ ദാറ്റ് ഹിയർ ഇസ് here we know 100, but the distance traveled by the car we don't know. Okay, but how we can find the distance is speed into time. What is speed here? Speed namukku ariyilla, it is not given. We have to find the speed, and the time is given. The car traveled up 5 hours. After 5 hours it traveled 5 hours. അപ്പോൾ the car A എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാറിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ വി ഹാവ് ടേക്കൻ സ്പീഡ് ആസ് എക്സ്, and the time taken by the car is 5. So speed into time, 5 into x. So speed into time, and so the greater distance ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? You can subtract the smaller distance. Small distance എത്രയാ? That is, we can take it as a y has a speed of a car starts from the B, and the train track taken by it is 5, which is equal to, so a greater distance, the distance of speed into time. Speed is x, we have taken time 5 hours. Here in the second car we have taken the speed as y, and the time taken by it 5. So speed into time, that is equal to distance. So greater distance minus lesser distance. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 100. സോ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കി എഴുതാം. 5x മൈനസ് 5y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 100. ഇനി ഇത് 5 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 വി ഗെറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് ലെറ്റ് us see the next one. ഈ 100 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏന്ന് ട്രാവലായ കാറും ബിന്ന് ട്രാവലായ കാറും രണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 100 ഈക്വൽ ആണ്. സോ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. എ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ്, എൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ്? സ്പീഡ് എക്സ്. ഇതിന് എത്ര ഓക്കെ ടൈം ടേക്കൻ ഫോർ ഇറ്റ്. സോ ടൈം ടേക്കൻ ബൈ മീറ്റ് ഇൻ 1 hour. So they meet in 1 hour. So the total time taken by A car is also 1 hour. Car starts from B also taken by 1 hour. So we can take time is 1 hour. Time into, we can speed into time, right? Time into speed also same. So we can say 1x plus 1y. So time into speed is equal to distance. Simply we can say it is as a x plus y
is equal to 100. Both are same. So this is equation 1 we get, this is equation 2. These two equations we can solve it. Okay. So we can write this as a in sentence. You can copy the question and these things you can copy. This we will write formally now. This equation don't write now, just I explained. For your understanding, you can write this. These drawings after that we will write in right way, with proper way we started. So we can write the solution of this question. Let x be the x kilometer per hour, because in question it is given speed, distance is it is given speed kilometer and time is given in hours in question. So we can take it as x kilometer per hour be the speed of car starts from A. Same way, and y kilometer per hour be the speed of car starts from place B. Okay, starts from place B. So we have taken. So now we have represented the speed. Now we can write the distance traveled by the first case. Okay. When cars travel in same direction, distance traveled by car starts from A is equal to, we know that time is equal to distance is equal to speed into time. So speed in time, time into speed, or we can say that is speed into time, that is equal to we can write 5x. This is 5x kilometer, we can say it 5x kilometer, and we can say the distance traveled by car starts from B is equal to speed into time, that is equal to 5y kilometer. So next, when cars travel towards opposite direction, the same direction, opposite direction, distance traveled by car starts from A is equal to same direction, or here now we are saying opposite direction. So the distance, the speed into time is 1, so we can say 1x kilometer. Same way, distance traveled by car starts from B is equal to y into 1, that is equal to 1y kilometer. So according to the question,
So the 5x minus 5y, that is equal to 100. Okay, the second one, 1x plus 1y is equal to 100. So now we can subtract or eliminate, and we can find the eliminate and find the value. Elimination method we can use it, solve these two problems. So if you multiply the second equation with 5, we can make it both equations equal, or you can divide this by 5. We can make it simple. Either way we can do it, no problem. So we are doing the first equation, we are going to divide by equation 1 and equation 2. First equation we can just simplify and write divide by 5. First equation we can divide by 5. So we get, I'll write here. So first equation we can divide by 5. So we get x minus y, 1x, 1y, 1x minus 1y is equal to, when you divide by 5 it becomes 20. This becomes equation 1. The second equation, 1x plus 1y is equal to 100. Equation 2. Now you see that here is the both coefficient, both are, now you see that both the signs are different here. So when you add these two, we can eliminate y. So we are going to do is equation 1 plus equation 2. Equation 1 is 1x plus 1x minus 1y is equal to 100. So equal to 20. Equation 1. So what we are doing, equation 1 plus equation 2 we are doing. So equation 2 is 1x plus 1y is equal to 100. So when you add these two equations, this will be eliminated. We have 2x is equal to 120. X is equal to 120 divided by 2. X is equal to 60 kilometer per hour. That is the x value. We can substitute x is equal to 60 in any of the equation. 1 we can substitute. So equation 1 is 1x minus 1y is equal to 20. So when you substitute x value, we get 60 minus 1y is equal to 20. So we can send y that side and 20 this side. Any way we can do it. So when you send that 20 this side, minus 20 plus 20 becomes minus 20. This minus y becomes that side plus y. So y is equal to 60 minus 20, that is equal to 40 kilometer per hour. So finally we can write the answer in sentence that you should write. Answer in sentence that the speed of the car starts from place A is equal to 60 kilometer, and speed of the car starts from place B is equal to 40 kilometer. It is very, very important to write the answer at the bottom. It gives you that impression from the evaluator. Paper evaluate ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പേപ്പറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ മാർക്സിന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അവസാനം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൽ എപ്പോഴും ആൻസർ എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുക. ഞാനിത് നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ബോയ്സ്, ഞാനിവിടെ നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രം നോക്കി കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതരുത്. കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ദിസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം യു ജസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് പ്രോപ്പർ. 1 day 1 subject or 2 subjects is only we are studying. Please put some effort. So അവസാനം സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതി ആൻസർ. I will check your notebooks. Okay, let us see another problem. So dear students, we are continuing that with the topic equations reducible to pair of linear equations in two variables. Okay, which means
For example, this question. So example 17, solve the pair of linear equations. Pair of equations. It didn't say it is a linear equation. So what they are coming to say is, this equation is a linear equation alla, but we can reduce it to linear equation by making suitable substitution. But mathematical substitutions ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. So we are going to change this pair of equations into pair of linear equations. For that, look at that. If we are going to change this one, we can write this as, see, this as 2 into 1 by x. So 2 into 1 is 2. So the same as these two are same. Plus 3 into 1 by y is equal to 13. Same way the second one also. So we can change this as 5 into 1 by x plus, sorry, we can change minus 4 into 1 by y is equal to minus 2. Now we are going to substitute 1 by x. We are going to write substitute 1 by x. We can take that. Let 1 by x is equal to p and 1 by y is equal to q. So instead of that, we are taking 1 by x as p. So instead of 1 by x, we are writing p. 1 by y, we are writing q. So 2 into p. So 2p plus 3 into q. 3q is equal to 13. Now this one we can write as 5p minus 4q is equal to minus 2. So these two we can eliminate, or we can use elimination method or substitution method. So anyone we can substitute and eliminate, we can do it. So I'm going to change this, I'm going to make equal these two now. So this one we can make it multiply by 4, and this two we can multiply by 3. So let us keep this equation 1 and equation 2. So equation 1 I am going to multiply by 4. So what I get? So 4 2s are 8. 8p plus 4 3s are 12q is equal to 4 into 13. 4 into 13, how much? 3 4s are 12. 52, right? So 52. And this equation 2 I'm going to multiply by 3. So we can, 3 5s are 15p and 3 4s are 12 minus negative 12, then which is equal to minus 6. So now what we can do is we can add these two equations, because when we add it will be subtracted. So equation 1 plus equation 2 I am doing. When we add, these two will be cancelled. When we add these two, what we get? 23p is equal to, when we subtract 52 minus 6, how much we get? So we get 46. So p is equal to 46 divided by 23. P is equal to 2. Value of p is 2. That we can substitute in any of these equation. Okay. So substitute p is equal to 2 in equation 1. Equation 1 we can write 2p plus 3q is equal to 13 is the equation 1. We can substitute the value.
So 2 into 2 plus 3q is equal to 13. 4 plus 3q is equal to 13. For that side we can send that as equal to 13 minus 4. So 3q is equal to, we subtract 9. Q is equal to 9 by 3. Q is equal to 3. So Q value is 3. P value is 2. So now we need x and y value. No, Q and P is not our answer. We need. So we have taken that P is equal to 1 by x, isn't it? Or we have taken 1 by x as P, right? What is P value? 1 by x is equal to P value is how much we got? 2. So x we can send that, okay, or 2 we can bring this side. Either thing we can do it. X, when you send that, 1 is equal to 2x. So we need x. So what is the x? X is equal to 1 by 2. So 2 becomes, we can send that 2 here. So x value is 1 by 2. Okay. Same way, 1 by y is equal to q. Q value is 3. So 1 by y is equal to 3. 1 is equal to 3y. So y is equal to, we can write 3 comes here 1 by 3. So x value is 1 by 2, y value is 1 by 3. Let us see one more question in this pattern. So we are looking at the next question. Solve the following pair of linear equations, reduce them to a pair of linear equation. We have to reduce them and to a pair of linear equation and solve it. So in the questions, if you see that x and y will be there in denominator, അതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം such things will come. And if you see that x minus 1, ഇവിടെ x minus 1 ഉണ്ടാവും. Same thing we can identify. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. y minus 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ y minus 2. Sometimes if you have like this also we 3x minus 1, ഇവിടെയും 3x minus 1, 4y something, ഇവിടെ 4 ആണെങ്കിൽ same numbers will be there. Sometimes you may get x minus y, here also x minus y, like that. Here we get 2x, but the same thing will be repeated. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. So in this question we have x minus 1 and y minus 2. So let us first, we have to take this first one, 5 into 1 by x minus 1 plus 1 by y minus 2. Here there is no other number, 1 മാത്രമുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി is equal to 2. This one 6 into this one we can write 6 into 1 by x minus 1 minus 3 into 1 by y minus 2 is equal to 1. Okay. So we can now we can substitute. So we can say that let 1 by x minus 1 is equal to p and 1 by y minus 2 is equal to q. Okay, so we can substitute that 5 into p, 5p, we are substituting p here plus this value we have taken as q, so plus q is equal to 2. Then here also we can substitute, so 6 into p minus 3 into q is equal to 1. Okay, so now we can do any of the method to eliminate. So easy to eliminate. Here when we multiply by 3, these two will be equal. So this is equation 1 and this is equation 2. So equation 1 I am going to multiply by 3. So we get 15p plus 3q is equal to 6. Everything we should multiply. First term, second term, third term, left and right, all the numbers we should multiply by the same number.
And the equation 2 we can, as it is, we can write equation 2 same as we can write 6p minus 3q is equal to 1. Now what we are doing is equation 1 plus 2 I'm going to add. So these two will be cancelled. When we add 21 is equal to 21p is equal to, when we add it we get 7. So p is equal to 7 by 21. So we can simplify 1 by 3. P value is 1 by 3. That one we can substitute in equation 1 or 2. So equation, we can substitute now. So equation P is substitute P is equal to 1 by 3 in equation 1. Let us write equation 1 first. So 5 into 1 by 3 plus q is equal to 2. So this one 5 by 3 plus q is equal to 2. We can send that 5 by 3 that side. 2 minus 5 by 3. Now cross multiplication, q is equal to, divided by 1, we can do cross multiplication as you are doing. So we get 6 minus 5 by 3. So q is equal to 1 by 3. So we got q value also as 1 by 3. Now we can, so we got p and q values. Now let us find. So we have taken 1 by x minus 1 is equal to p. So what is the p value? 1 by 3. 1 by x minus 1 is equal to 1 by 3. We can do cross multiplication. First we can do x term. So 1 into x minus 1 is equal to 3 into 1. So when you multiply x minus 1 is equal to 3. When you send that side, x is equal to 3 plus 1, x is equal to 4. So let us find y value. So 1 by y minus 2 is equal to q. 1 by y minus 2 is equal to 1 by 3. Let us do cross multiplication. Y minus 2 into 1 is equal to 3 into 1. So y minus 2 is equal to 3. Y is equal to 3 plus 2. Y is equal to 5. So solution is x is equal to 4 and y is equal to 5. Hope you understood. So let us solve this exercise 3.6 question number 1, 8th Roman letter question. So in this one it is like both x and y came in the denominator. Say 3x plus y, here also 3x plus y. 3x minus y, here also 3x minus y. Let us see how to solve it. We can keep this 1 by 3x plus y is equal to p and 1 by 3x minus y is equal to q. Okay. So how we can change this as, we can write p plus q is equal to 3 by 4. And this we can change this. Here 1 by 3x by p we have to keep it as p. Okay. This actually, the second equation we can write, this is a first equation, we have to change it. Then we can multiply this 4 this side. So it becomes 4 into p plus q is equal to 3. So 4p plus 4q is equal to 3. This is equation 1. Second one we can write as like this. 1 by 2 into 1 by 3x plus y minus 1 by 2 into 1 by 3x minus y is equal to minus 1 by 8. So we can write 1 by 2, this value is p. So 1 by 2p plus minus 1 by 2q is equal to minus 1 by 8. Since denominator 2, 2 and 8 is the multiple of
2. So we can multiply everything by 8. So നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും. So 8 into 1 by 2p minus 8 into 1 by 2q is equal to minus 8 into 1 by 8. 8 cancel. Here it is, we can cancel 4 times, as same here. So 4p minus 4q is equal to minus 1. So this is equation 2 here. So we can do anything. So we can add both. So നമുക്ക് q കളയാൻ പറ്റും. So equation 1 plus equation 2. So we can write both first. Equation 1 4p plus 4q is equal to 3. Equation 2 4p minus 4q is equal to minus 1. So these two we can subtract. So when we add 0 iPom, so 8p is equal to this one becomes as positive 2. P is equal to 1 by 8, 2 by 8, which is equal to 1 by 4. P in the value 1 by 4 we got. So q value we can substitute in any one of the equation. I am substituting q. Substitute p is equal to 1 by 4 in 2. Equation 2 4p minus 4q is equal to minus 1. So 4 into 1 by 4 minus 4q is equal to minus 1. This becomes as 4 by 4 minus 4q is equal to minus 1. This becomes as 1 minus 4q is equal to 1. Okay. This 1 we can bring this side, 4q become. So 1 plus 1 is equal to 4q becomes 4q positive. Okay. This 2 is equal to 4q. Q is equal to 2 by 4. 4 ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക. So q is equal to 1 by 2. ഇപ്പോൾ p ൻ്റെ വാല്യൂ 1 by 4, q ൻ്റെ വാല്യൂ 1 by 2. Okay. So 1 by 3x plus y is equal to p. ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. So we can substitute p value 1 by 3x plus y is equal to 1 by 4. Now cross multiplication ചെയ്യാം. ചെയ്താൽ 1 into 3x plus y is equal to 1 into 4. So 3x plus y is equal to 4. നമുക്ക് ഒരു equation കിട്ടും. This is equation, we can keep it as 3. Same way q 1 by 3x minus y is equal to q. Now q value is 1 by 2. So 1 by 3x minus y is equal to 1 by 2. Again cross multiplication. 1 into 3x minus y is equal to this one. 1 into 2. Just ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി. LCM എടുക്കുന്ന ആ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല. This numerator and denominator അങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. So 3x minus y is equal to 2. So we get this as equation 4. ഇനി equation 3ഉം 4ഉം ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് ഒന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും. So we can write equation 3 plus equation 4. So what we get? Equation 3 we can write 3x plus y is equal to 4. Equation 4 is 3x minus y is equal to 2. So when we add these two, we eliminate. So 6x is equal to, when we add 6, x is equal to 1. When you subtract, when you divide, we get x equal to 1. You can substitute x value in any equation, we get y. Substitute x is equal to 1 in 3. So 3x plus y is equal to 4. X in the value 1. 3 into 1 plus y is equal to 4. 3 plus y is equal to 4. Y is equal to 4 minus 3. Y is equal to 1. So y value is equal to 1. So x value 1, y value 1. These are the solution of this equation. Hope you understood. Thank you for watching. See you in the next class.